just trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Всем привет! Thank you for coming. Спасибо, что пришли. Yeah. Let's start my talk. I'm sorry, I have a bit sick, and my throat is sore throat. Давайте начнем. Я прошу прощения за свой голос, немножко приболел. Normally, I have a very beautiful voice, but sorry for it. Извините. Okay, so start working. Ну что ж, начнем. My name is Kazuma Mori. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Кацума Мори. Yeah, and some people already know about me, but I would like to introduce my activity of recently. Некоторые здесь уже знакомы со мной, и все-таки я бы хотела рассказать немножко о своей деятельности в последнее время. Oh, how can I change my? Yeah. Doesn't work. Okay. So Можете помочь? last кто-нибудь? July, I opened the Banka Tokyo. A shop have a Soviet atmosphere. В июле прошлого года я открыл магазин Банкер Токио, магазин с советской атмосферой. This was the first shop in Japan specializing in Russian and East European and Scandinavian brands. Это был первый магазин в Японии, специализирующийся на российских, восточноевропейских и скандинавских брендах. Yeah, and our almost 50% is Russian brands, and 30% is Danish and Scandic, and 20% is Ukrainian and the other brands. На данный момент в нашем магазине представлены 50% российских брендов, 30% датских и скандинавских и 20% украинских и другие. Okay, thank you. And as a recent topic of Manga Tokyo, a 2-week pop-up shop was held in Hankyu Men's Tokyo. Одним из последних событий в Банкер Токио стало то, что в мае этого года в одном из самых известных универмагов мужской моды Ханкью в Токио был открыт двухнедельный поп-ап магазин. You said one of the most famous fashion department store for men's fashion. In May this year, and the place was right near the entrance of the ground floor, like this. И магазин был прямо рядом со входом на первом этаже. Oh. What is? Yeah. And there was a Prada and Givenchy and Loewe and next to us, and Saint Laurent and Off-White on the same floor. И рядом с нами располагались такие бренды, как Prada, Givenchy, Saint Laurent и Off-White. The first week was held as the only shop of our most popular Danish brand, Muften, and the second week was Banka Tokyo pop-up focused on Russian brands. В первую неделю в магазине были представлены вещи нашей самой популярной датской марки Muften, а на второй неделе Банкер Токио представил российские бренды. Maybe this one hate me, so please. Эта штука явно меня не любит. I don't know why. Не знаю почему. Yeah, this is a shop. Это магазин. Yeah. And it was very interesting that Gagarin or Lenin is here, like a very Ginza area. It's very expensive area in Japan. И очень интересная штука, что Гагарин и Ленин были самыми дорогостоящими предметами в Японии. Yeah, it's very close from the entrance. Очень близко ко входу. And the day before the Banka Tokyo pop-up, I made this image of and posted on Twitter. За день до открытия поп-апа Банкер Токио я сделал это фото и загрузил его в Твиттер. It was retweeted around 1,000 times. Оно собрало около 1000 репостов. And I was very
afraid that this is fake, and there is a Sterling Laney and Gagarin here, and this is fake. So I will be maybe the department store will angry about it. Я очень переживала, что изображения Гагарина и Ленина вызовут бурное недовольство у администрации этого здания. But they said just it's interesting, and so many Soviet fans came to our shop, Soviet and Russian fans. Но они сказали, что это довольно-таки интересно, и многие фанаты советской тематики пришли в этот магазин. Yeah, it was very interesting to see the Sovietsky 1917 and the Sana traffic lined up with the same flower, Prada and Givenchy. Было здорово увидеть, как в советский 1917 и санная тряпка выстроилась очередь прямо перед Прада и Givenchy. She couldn't sleep yesterday because she had to say Sana traffic so many times today. Я не могла спать прошлую ночь, потому что репетировала словосочетание «санная тряпка», простите. Следующий. This is the Sovietsky is on the Prada, same floor. Photo. Это And next one. плащ советский, 19. Yeah. Next one, please. Следующий. Yeah, it's like that. And one more. Кусочек. This is a Balenciaga outside. And Sovietsky raincoat sold out very immediately. We had 10 or more, but sold out just one day. Плащи от советского были распроданы буквально за секунду. 10 более 10 плащей были проданы в первый день. And T-shirts from this is a Sana Tripka, and also the future is known T-shirts was sold out very immediately. Также футболки с ограниченным тиражом «Будущее сейчас» и вещи от санной тряпки были успешно распроданы. Our pop-up store was very great success. Наш поп-ап был на высоте. And after the pop-up ended, many Soviet and Russian fans came to our store. Позже в наш основной магазин стали приходить любители российских и советских брендов. And male Soviet fans who likes military come and see the Sovietsky 1917. И парни, которым нравится стиль милитари, приходили посмотреть на советский 1917. And some people who get interested of Gopnik fashion prefer the so what and teeth lyceum. И некоторые были заинтересованы в стиле гопник и предпочитали бренды So What и Тень. And for women, Yulia Yefimchuk and the Sana Trapka sold very well. Для женщин также очень популярны бренды Юлии Ефимчук и Санная тряпка. And above nearest newest topic of Bank of Tokyo. Ну, вернемся же к банке Токио. I'm okay, я нормально. And also big news. Ну и большая новость. We are very happy to announce that we will open a new shop, Petrushka, November. Следующий, пожалуйста. Мы очень рады объявить, что откроем новый магазин Петрушка в ноябре. Petrushka. Петрушка. Да. Yeah, this shop is completely different from the Bank of Tokyo, and will open the Shibuya area, Tokyo. It's a close, but the next area of Haradzyuku of Bank of Tokyo. Этот магазин будет значительно отличаться от банкер Токио и располагаться в районе Сибуя в Токио. And this is very small shop, and only about 15 square. Это очень маленький магазин площадью около 15 квадратных метров. However, Petrushka want to experiment with their style to change product immediately, quickly. Однако здесь Петрушка хочет поэкспериментировать со стилем подачи продукции, и она будет меняться очень быстро. Yeah, so that the new products are always shown. Поэтому новые коллекции будут всегда выставлены на витрине. The logo of the shop was made by the Svarka designers, Russian Svarka designers. Логотип магазина был выполнен дизайнерами Сварка, бренда Сварка. And of course, the name is from the Petrushka by the Stravinsky. И, конечно, имя Петрушка взято у Стравинского. Yeah, the sound very like Russian, and so
I thought it's easy to tell that we are selling the Russian brand. Звучит очень по-русски, поэтому я подумал, что людям будет проще донести, что это магазин, ориентированный на российские бренды. And the designers, please keep your eyes to Petrushka Instagram. И, пожалуйста, подписывайтесь на Петрушку в Инстаграм. And let's start the main topic. Ну и приступим к главной теме нашего собрания. In my lecture this time, I would like to talk about how the designers brand should make a difference from the fast fashion and luxury fashion brands. Во время моей лекции я бы хотел поговорить о том, как дизайнерские бренды должны обозначить разницу между фаст-фэшн и люксовой модой. And I think the fashion brand can be divided in three categories. Я думаю, что модные бренды можно разделить на три категории. First is fast fashion, and like Zara and H&M. Во-первых, это fast fashion, такие как Zara, H&M. And the second is luxury fashion, like Gucci and Prada. Во-вторых, это люксовые бренды, такие как Gucci и Prada. And the third is middle price fashion, like designers brand. И третье это бренды со средней ценовой категорией, In the past, дизайнерские. okay. In the past, the role of the fast fashion was handled by the second-hand clothes. В прошлом роль fast fashion играла одежда секонд-хенда. In Japan, until 2000, Uniqlo had a very frumpy clothes. В Японии примерно до 2000 года у Uniqlo был образ старомодной одежды. But I think that everybody knows Uniqlo. Please raise your hand if you Вы знаете Uniqlo? О, Yeah, супер. everybody knows right now. Сейчас And все знают. yeah, and Uniqlo was before 2000. Nobody wants to buy if you're in fashion, or if you're the fashionable people. И одежду Uniqlo никто не хотел покупать из людей, тех, кто были заинтересованы в моде. But around 2000, along with the rise of the Zara and H&M, Uniqlo image has improved. Но около 2000 года вместе с появлением Zara, H&M имидж Uniqlo улучшился. And now it become a brand with a shop in Ginza or Haradzyuk fashion area. И теперь он стал брендовым магазином в Гинзе и Харадзюку. So around 2000, second-hand shop have changed their strategy from not just selling second-hand, but selling valuable vintage items. Таким образом, примерно с 2000 года магазин секонд-хенда изменили свою стратегию. Они не просто стали продавать секонд-хенд, но еще и винтажные вещички. Their stores will still have very fans in Japan. У этих магазинов все еще есть определенные поклонники в Японии. Now that the popularity of the fast fashion has declined a bit, but it can be said that it still holds the key of the cheap fashion. Теперь, когда популярность фаст-фэшн моды немного снизилась, можно сказать, что она по-прежнему имеет ключ к дешевой моде. In this talk, I define the third layer is a fast fashion. Say it again. In this talk, И I define the third layer. Fast Okay, fashion. I Okay. get it. I got it. And I think the most of their designers here is a designers brand designer, not like a luxury fashion designer and the fast fashion designer. И я думаю, что большинство дизайнеров здесь это дизайнеры среднего класса, которые не являются частью высокой моды и фаст-фэшн индустрии. And to think about who are making trend is, I think it's the luxury brands, but their design source is often comes from the middle class, like a designer's design. Но если задаться вопросом, кто же создает модную тенденцию, ответ – модные бренды класса люкс. Однако источники их дизайнов часто происходят от дизайнеров среднего класса. And the fast fashion brands always imitate the luxury fashion and the designers' class fashion. Фаст-фэшн бренды всегда имитируют дизайн одежды класса люкс и среднего класса. As a good example that your Russian god, Gosha Lubchinsky, Хороший пример.
наш бог Гоша Рубчинский. After the Gosha Rubchinsky coming and the hot topic, all the luxury brands made a sweatshirts and a hoodie. После того, как он стал большой темой для обсуждения, все люксовые бренды сделали толстовки и худи. I think before the Gosha, some brand, of course, the Givenchy or the Valentino, Versace or some brand making some story style because they are for the Korean fashion or something, but not all brand making their sweatshirts or hoodie. Я думаю, в Японии также до Гоши Рубчинского пытались создать что-то подобное, но никак не могли довести это до конца. But after the Gosha, every brand, all the brand making a street style. И после Гоши каждый бренд делал что-то подобное на светский стиль. And a few months later, Kyrillic T-shirts and lined up the fast fashion store. И несколькими месяцами спустя также создали русские футболки под этой линией. This is a composition of the trend set. Это Composition of the trend set. Sorry. Maybe you said so many times Sunny Trapka, so Может быть, я сказала слишком много санной тряпка прошлой ночью. Okay, so my shop bank at Tokyo deal with many designers brand clothes. И извините. Take your time, drink water. Drink some water. Sorry? Where? My shop, Banka Tokyo, deal with many designers brand clothes. My shop, Banka Tokyo, deal with many designers brands clothes. И мой магазин Банкер Токио имеет дело со многими дизайнерскими брендами одежды. Yeah, and to see our popular brands, let's consider how kind of branding we should do. И прежде чем мы перейдем к этим популярным брендам, давайте сначала рассмотрим, как делается брендинг. I think there are two ways. Я думаю, существует два способа. And the first is to create a very strong story for branding that makes fans very fanatic. Первое — это создать сильную историю брендинга, которая станет интересной и популярна. And the other is make a clothes that is so special and that a fast brand and the high brand can't be imitated. И другой способ — это сделать одежду, которая будет настолько особенной, что ни фаст-фешн, ни люксовые бренды не смогут ее повторить. Oh my God, it's please back, please. Назад, пожалуйста, назад. Back, Назад. more back, please. Да, назад. Oh, this one, yeah. Да, хорошо, спасибо. Here is an example of fast method. Это пример первого способа. This is a brand called Muften. Этот бренд называется Muften. It's the most popular brand at Banka Tokyo. Это самый популярный бренд в Банко Токио. I went to the brand exhibition in Copenhagen last August. Я посетил выставку этого бренда в августе прошлого года. And I was very impressed with the story and the coolness of the brand. И я был действительно впечатлен историей и крутостью этого бренда. I ordered a lot of SS19 and bought almost all the SS 18 that are already there. Я заказал много из коллекции весна-лето и купил почти все атрибуты из осень-зима, которые уже были там представлены. It was sold out very quickly at Banka Tokyo, and we reordered 18 3 times.
Они были мгновенно распроданы в Банкер Токио, и мы сделали еще 3 заказа на осень-зиму. Why our customer fell in love with Mustang is because the Mustang has a very strong brand, perfect story. Почему наши покупатели влюблены в бренд Mustang? Да потому что это бренд с идеальной историей. And Следующий, пожалуйста. he is a designer, Mustang designer Reza. Он дизайнер, Yeah, he is an Iranian immigrant он иранский мигрант, and Reza, grew up with a ghetto place in Copenhagen. выросший в гетто в Копенгагене. And he was a real gang. И он был настоящим бандитом. And you know, I don't know in Russia, but Nordic music club have a doorman. Не знаю, как в России, но в скандинавских музыкальных клубах есть такой человек наподобие консьержа. Doorman choose who can get in the club or not. И именно он выбирает, кого впускать в клуб, а кого нет. And Reza started making clothes for all the gang friends to enter the club. И Резе Started to решил make a clothes, шить одежду для своих друзей в банде, yeah, all the gang friends to get in the club. Чтобы они могли войти в этот клуб. And they distributed his clothes to the 10 friends. И он раздал эту одежду 10 парням. This was the beginning of the Mustang. Это было началом бренда Muften. And someday, once he made a trench coat, И однажды он создал тренч. everyone where it could enter the club. И каждый, кто его надевал, мог войти в клуб. And then many people began to want to get the trench coat of Mustang. Очень много людей захотели этот тренч. And Mr. Reza sold Mustang only the coolest person in the group. Но мистер Реза продавал их только узкому кругу знакомых. And over time, Mustang became a doorman of the club. И Муфтен стал визитной карточкой этого клуба. Because if the people wear the Mustang, they can Потому get что in the если club. люди носили именно этот бренд, они могли войти в клуб. And some of the friends of the same place that Reza is from, same ghetto, was very talented. И некоторые из друзей Реза, которые были из того же гетто, в итоге стали талантливыми рэперами. They become rappers and photographer or video creator. Как рэперами, так и фотографами, так и видеооператорами. All of them wear the Mustang during their work. Все они носили муфтен на работе. And Mustang grew up in Copenhagen underground culture. Можно сказать, что муфтен вырос в культуре андеграунда в Копенгагене. Nowadays, many famous rappers, artists, and athletes, even the politicians wearing Mustang in Copenhagen. И сегодня многие известные рэперы, спортсмены и даже политики носят муфтен. He's Post Malone, is very famous rapper in US. Post Malone Also wearing Mustang, and many people want to get. также носит муфтен. Yeah. Mustang basically sell their clothes only one shop in only two shop, but the same identity they have. Муфтен в основном продает свою одежду в магазины с похожей тематикой. And they are also based on one shop in one city. То есть они представлены только в одном магазине, в одном городе. And so we are only shop to sell their Mustang in Tokyo. И мы единственная официальная команда, которая представляет Муфтен в Токио. No other shop in Tokyo can sell Mustang. Никакой другой магазин в Токио не может продавать Муфтен. It's very like a gangster style that take also the branding. Это такой некий гангстерский стиль, который также является и брендингом. And before we started Mustang, we told this kind of story to customer on Instagram and email. Прежде чем мы начали продавать Муфтен, мы рассказали эту историю людям через Instagram и email. And many our customers fell in love with Mustang. И многие из наших клиентов влюбились в Муфтен. But before the customers, our staff and staff friends and family bought many Mustang.
Но прежде чем клиенты, наши сотрудники, их друзья купили много одежды Муфтен, It's like a gangster style. да, гангста стиль. The gangster Да. style. Okay. Mustang SS19 concept was imagined. John Lennon imagined. Муфтен, SS19, а именно весна, коллекция весна-лето 2019. And Denmark has enforced a law that prohibit wearing the Islamic burqa. Эта коллекция была профильной коллекцией Муфтен, и Дания на тот момент ввела закон, запрещающий ношение исламской паранжи. And opposite it, Reza is from Iran, И Реза из Ирана, and opposite to this law, и он выступал против этого. and performed the runway to show the using a woman wearing a burqa, using a John Lennon song. Imagine. И на своем показе он представил женщин, одетых в паранжу, выходящих под песню Джона Леннона. Только представьте. It was taken by the New York Times and become a big topic. На это сразу же среагировал Нью-Йорк Таймс, и это стало большой темой для обсуждения. And when we launched SS19 of Muften in Japan, we made a video of our concept of LGBT and disabled. И когда мы запустили коллекцию «Весна-лето» из Муфтен в Японии, мы сделали видео, основанное на концепции ЛГБТ и инвалидности. Yeah, this one. Да, вот это. Sound? А звук можно? Почему нет звука? Ты можешь спеть. He can sing. Он может петь. One more time, please. One more time, please. Еще больше звука. She's my sister, Моя сестра. and they are gay friend. А это друзья геи. And he's a disabled guy, but he's in fashion, very famous in Japan. Он очень знаменит в Японии. And we need to Спасибо. one more спасибо. time. Еще раз. Не. Назад, да. Interesting. Интересно. Конечно. Okay, and we need to replace the idea of the brand with our society because society based on Japanese social issue. И нам нужно было заменить идею бренда идеей, близкой нашему обществу, идеей, основанной на социальных проблемах. That imagine was I was singing, you know. И представьте, что там я пел, да? Yeah, sorry, but today I need a Grammy. Sorry. Извините, у I меня wanted to граммедин. sing some song. Не but- могу сегодня петь, I'm не в голосе. sorry, I'm Да, sorry. извините, I'm пожалуйста, sorry. пожалуйста. Yeah, пожалуйста. And by doing that, the customer can feel our idea of the brands more closely. И в таком случае покупатель смог поглубже прочувствовать идею бренда. As you can see, the Muften has a perfect story that makes the people enthusiastic. И как вы можете видеть, у Муфтен есть прекрасная история, которая приводит людей в восторг. And here is the main topic. И это важнее всего. The next one, please. Следующее. On the left is a denim trend that released by Muften last winter. Слева вы видите джинсовый тренч, выпущенный Муфтен прошлой зимой. On the right is Valentino 8/19 current collection. А справа это коллекция от Валентина осень-зима 2019. I saw it in a Zoom 2 months ago. Кажется, я увидела это в ЦУМе 2 месяца назад. Yeah, sorry, there is no Zoom people here. Извините, здесь нет людей с ЦУМа, я надеюсь. And I was very surprised to see this. И я был очень удивлен увидеть это. And Muften launched the brand many years ago.
Muften launched Muften made the brand. создали свой бренд много лет назад. And keep using the same font of the logo for a long time, for beginning. И этот шрифт логотипа они используют с самого начала по сегодняшний день. Следующий, пожалуйста. Next one. And Valentino suddenly released the VLTN line from 8 of 18 with the same font of Muften, completely same font. А Валентина неожиданно выпустила линию со своей аббревиатурой LVTN от осень-зима 2018 с тем же шрифтом, что и у Muften. Yeah, and items are very, sorry. Yeah, this is good example to how the luxury brand follow a trend to imitate the essence of the designer's brands. Это хороший пример того, как люксовые бренды могут следовать тенденциям и копировать идею дизайнерских брендов. Yeah. And however, if the Valentino, which everyone knows, released a trench coat similar of Muften at the same price, none of our customer will want Valentino. Everybody buy the Muften trench coat. Однако, если Валентина, о котором все знают, выпустит этот тренч, похожий на Muften, по той же цене, никто из наших клиентов не захочет этот тренч от Валентина. Будут все покупать наш от Muften. And also the other days, maybe the 2 months ago, the fast fashion shop from the Thailand released a fake Muften. И кажется, на днях один из магазинов фаст-фешн в Таиланде выпустил фейковый Muften, и я нашел его. I found it on Instagram. Нашел его в Инстаграме. The hashtag said Haradзюку, so they are no doubt that imitating the Banka Tokyo style. Хэштег говорил о Харадзюку, поэтому нет никаких сомнений, что они имитировали стиль банкер Токио. Yeah, I told the Valentino things and the fake Muften things to headquarters of Muften, and asked, how do you think? But they just laughed and said, it's funny. Я сообщил о Валентино и этой поделке в штаб-квартиру Muften и спросил, ну и что вы на это скажете? Ну, они посмеялись и сказали, что это забавно. And they told me that Muften denim trench made in Italy, and the same factory there are some luxury brands. И они мне сказали, что тот джинсовый тренч производится в Италии, и там же производится продукция некоторых люксовых брендов. So it's very easy for luxury brands head director to find some new design from the designer's brand. Поэтому для руководителей люксовых брендов не составляет большого труда найти источник нового дизайна. So Muften style is, if you want to imitate us, and you can do it, but our friends and customer knows what is real. This is their stance. Поэтому Muften заявляют, если вы хотите подражать нам, делайте это. Но наши покупатели всегда определят подделку, и, собственно, в этом наше преимущество. In short, the first method is to create strong followers of creating perfect brand story, and that way, if the luxury brand or the fast brand imitate it, it doesn't matter. Короче говоря, первый метод заключается в создании сильной и идеальной истории создания бренда, поэтому люксовые бренды, копируя стиль, зачастую не имеют понятия, что это и откуда. And then let's start talking second method. Теперь перейдем ко второму методу. This time I will introduce Sanya Trepka. Спасибо. Сейчас я представлю вам бренд «Санная тряпка», And which appears every time in my talk. который я упоминаю в каждом своем выступлении. Следующий. Да. Sanya Trepka's 8/19 collection was themed, concepted around the religion and idolatry. Коллекция «Осень-зима 2019» от «Санной тряпки» была посвящена религии и идолопоклонству. We started selling the first launch in the second week of September. Мы начали продавать первую партию со второй недели сентября. But already 75% of the item has sold out. Но 75% продукции уже было распродано.
Clothes designed like a pastel can be seen as old Soviet women's clothes from Japanese eyes. Это была линия одежды, выполненная в стиле старой одежки советских женщин, но так, как видят ее японцы. And to see our promotional photos, many customers who love Soviet and Russia came to our store on the first day of launch. И взгляните на наши рекламные фото. Многие покупатели, которые неравнодушны ко всему советскому и, в общем, в России, пришли в магазин в первый же день запуска новой коллекции. Special items such as a long coat, tailored suits, and long cardigan, and women's skirt was sold out in just 3 days. Такие атрибуты, как длинные плащи, сшитые на заказ костюмы, удлиненные кардиганы и женские юбки, были распроданы в первые 3 дня. Sorry, it's a secret. Это секрет. Maybe me or Может быть, я. it's not me. But it's really secret, and Не, серьезно, секрет. they don't show this. Они не No, показывают. no, 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 нам. it's Russian. Это русский. Yeah, many people ask me that in Banka Tokyo that you are selling Sana Trap. It's crazy, but it's your country's brand. Ты так часто говоришь про Санну тряпку, может, это ты основатель? And Sana Trap AW90 collection is not following the trend at all. И коллекция Санной тряпки AW19 collection is autumn winter 19 collection is коллекция осень-зима 2019. is not following the trend at all. Это совсем, она не совсем соответствует предыдущим трендам. The concept, pattern, and the silhouette are completely unique. Концепция, рисунок и силуэт совершенно уникальны. And I think it is the best design among all Banka Tokyo brands in this season. И я думаю, что это лучший дизайн среди всех брендов Банкер Токио в этом сезоне. And also that this collection can't be imitated by the luxury brands or fast fashion brands. И эта коллекция не может быть скопирована люксовыми брендами или брендами fast fashion. If they sell the product in if they sell products that imitate the collection, it will be very hard to sell. Ведь если они это сделают, объем продаж не будет так уж и велик, Because it's very special. потому что она уникальна. The previous Move 10 is very simple, Предыдущий Move 10 очень прост, so many people can wear it. поэтому многие люди могут носить его. But I think that 99 out of 100 people will not choose the Sunlight Replica. Но мне почему-то кажется, что 99 человек из 100 не выберут коллекцию от Санной тряпки. I took very good mean, okay? Yeah. It's very good mean. And but on the contrary, 1 in every 100 people is our customers. А с другой стороны, один человек из 100 наш покупатель. And there are 30 million people live near around Tokyo. Это на самом деле не так уж и плохо, ведь в Токио проживает около 30 миллионов человек. If 1 in 100, we have 30,000 people who will be the target of our customer. Так получается, что если один человек из 100, а у нас 300 тысяч, то у нас есть 300 тысяч покупателей, которые будут покупать нашу одежду. There are still many people who can buy your clothes. Поэтому у нас до сих пор есть свои клиенты. And many fashion lovers are already, I'm talking about the trend. Я говорю о трендах. And many our customers and fashion lover customers already bored with the street fashion. Многим любителям моды уже наскучила уличная мода. And standard hoodie and sweatshirts and track jacket and pants that have been trended over the past few years are not selling very well in our shop, unless it is a very strong story like Move 10.
Стандартные худи, свитшоты, спортивные куртки и брюки, которые были в тренде в течение последних нескольких лет, уже не продаются вообще в этом году. И, конечно, у них нет таких сильных историй, как у Муфтен. But moreover, Muften has high-end items such as a leather. This is Muften's leather jacket, but leather blazers and wool coat and trench coat in the same collection. They are a standard item like t-shirts and hoodie and the people who can buy. Кроме того, у Муфтен есть очень высококачественная продукция. На мне, кстати, тоже сейчас Муфтен. Такая продукция, как кожаные блейзеры, шерстяные пальто и тренчи. Но в той же коллекции есть и базовые футболки и худи, которые люди покупают с большим удовольствием. So the customer buy the high-end item and combination to the standard item. The customer buy the Покупатели покупают базовые вещи в сочетании с высококачественными. However, that collections that combine only t-shirts and hoodies and sweatshirt will be very difficult in the future. Тем не менее, коллекция, которая включает в себя только футболки, свитшоты и худи, будет сложно продаваться в будущем. Even if it's a very good design. Даже если у них будет отличный дизайн. I think that it will be required to designer's brand in the future to create either a strong story and a concept like Muften or a standard design like a non-standard design like Sonnet Rafka. Я думаю, что от дизайнерских брендов в будущем потребуется создание либо сильных историй и концепций, таких как у Muften, либо нестандартных дизайнов, таких как у Санная тряпка. Also, I want to say that Russian brands pattern and silhouette of the clothes is very important to create a collection. Также хочу сказать, что для российских брендов рисунок и силуэт очень важен для создания коллекции. I followed the Russian brand so long time, but I think many Russian brands keep using the same pattern and silhouette for a long time. Я долго наблюдал за российскими брендами, но думаю, что многие из них уже давно используют один и тот же образ и силуэт, меняют только принт и концепцию. And change the print and concept. And Muften looks very simple, but they always change the pattern and the silhouette for each collection. Muften выглядит очень просто, но они всегда меняют модель и концепцию для каждой коллекции. Also, Sonnet Rafka SS9 is totally different silhouette from their AW19. Также Санная тряпка коллекция весна-лето 2019 создает каждый раз что-то совершенно иное. So to create the concept of the new collection, at the same time, the designers have to create a new pattern and silhouette, sometimes a big change and sometimes minor change. И создавая концепцию новой коллекции, дизайнеры также должны создавать новую модель, сопровождая ее большими или меньшими изменениями. It is very important technique to keep your brands fresh to show your customers. И это важный момент, существующий для того, чтобы сохранить новизну вашего бренда для ваших покупателей. Okay. Хорошо. That's all. Это все. Спасибо. Спасибо. Да, давайте поблагодарим нашего спикера. И буквально пара вопросов из зала. Поднимайте руки, и наши помощники вам передадут микрофон. Is there some question for the Sonnet Rafka? Вопросы к Санной тряпке? Hi, Mr. Yeah, I'm here. Zoom. Yeah. Oh, sorry. Thank you very much for your lecture. Yeah, yeah. Can you please disclose some information on your shop? For example, what is the net margin? What is the Sorry, can you? Can you disclose some information on your shop? Yeah. What is like margins on net income, and how it has changed, and what influence it? Yes. And I have one more question. Can I ask you directly? Sorry? Can I ask you one more question? Yeah, yeah. Yeah, and what do you think, what will be the trend after some Russian logos, like, because I can see that there are trends in like
trends comes from Arabic world, Yeah. like Muslim logos, Mm. or it will be a trend from Japan, like the new evolvement of the Maharishi brand or something like that? Okay. To answer first question. Первый вопрос — это информация по магазину, какие финансовые составляющие по вашему магазину, и что будет следующим трендом? Это будут арабские какие-то лого или какие-то японские лого? So the first question, maybe you want to ask about the tendency of the customer who buy the clothes in our shop or the web shop or something. I think most of our customer buy the clothes in our shop, not web shop, because our clothes is a very different style, and we are always talking to the customer about the concept of the Russian brand. Russian brand has, I think it's a good point that Russian brand has a very strong concept always, and at the same time they send me the clothes. There are so many, articles, like 2 or 3 page, and I translate to English and to understand what they are thinking and what you are thinking, like Russian brands, and to tell it to story to the customer. It's very important. So almost every customer buy the clothes. I think the 90% is the selling in retail shop, and 10% is the web shop. And Я думаю, что... and the next maybe. Okay. Can I translate you? Да, мне кажется, спикер не совсем правильно понял ваш вопрос, потому что он отвечает на соотношение, он отвечает конкретно относительно продаж и их соотношения в самом магазине, да, физического присутствия, или в магазине онлайн. Так вот, это соотношение составляет 90:10. А в основном клиенты нашего спикера, они предпочитают приходить в его магазин, потому что им очень важно увидеть, да, прочувствовать историю, которая стоит за брендами. На самом деле и для него это важно. Он получает, как правило, достаточно большие каталоги, он просматривает их, и он хочет понять, а какая концепция стоит за этой одеждой, за этой коллекцией. И это также важно передать и самим покупателям. А покупатели его, разумеется, очень любят российские бренды. Так, ну... Да, мне кажется, все. And the second question is about the characters going crazy. That I told that the just character is always everybody tired, I think. Of course, it's fresh, still fresh, but the fashion people already know about the Gosha Rubichinsky or some brand like using like I forgot the name of the brand. American brand using the style. Yeah, Helen Preston. Thank you very much. Yeah, they are using always like Russian character. So just print Russian character in here is, I think it's not interesting right now. But if you using like a very interesting way, like embroidery for some print or something, it's still fresh, I think. His first question actually was about the financial performance of the store. He would like to know how successful it is, what is the margin level, what is the profitability, income, if you are ready to disclose this information. Да, ну а что касается вашего второго вопроса касательно следующего тренда, будет ли это какая-то, может быть, русская тематика, русские принты и так далее, то сейчас надо сказать, что в мире отчасти уже наблюдается такая, ну, если не усталость, то пресыщенность, и всегда люди, следящие за модными трендами, хотят увидеть что-то новое. И вот Гоша Рубачевский, да, он уже, по сути, ну, уже не новое слово, скажем так, да, это и хотят чего-то нового. Если мы говорим о надписях на русском языке, на кириллице, то это должно быть подано интересно, так сочно, да, то есть это может быть какая-то вышивка, что-то интересное. Иначе, если так вот будешь постоянно одно и то же повторять, надеясь, что вот надписи на русском это модно, то нет, это уже, выражаясь по-простому, не прокатит.
About the financial things, I think there are some designers we are selling, so I can't say anything here. Sorry. Ну а что касается вашего первого вопроса, который не сразу поняли, относительно финансовых показателей, вы спрашивали про маржу, про уровень доходности. Нет, извините, я не готов такой информацией делиться. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы знаете, как переводится название бренда «Саная тряпка»? The Да, он question знает. is, Я yeah, спрашивала. how do you really know what is the translation of? Yeah, of course, I know. Конечно, знаю, конечно. But some Russian customers always tell me the same things. А если бы я не знала, то у меня уже столько русских клиентов пришли, которые бы мне обязательно об этом But I heard доложили. it that some man who can't like a chicken man, you say the Sunday tribe. You are Sunday tribe like that. If you are chicken, I heard it. We don't say If- that. Actually, it sounds very For nice in example, if Russian. I like her, but I can't say I like you or like I love you or something. The man should be a Sunday tribe, correct? No. Russian people told me like that. Нашего спикера абсолютно дезориентировали, ввели в заблуждение относительно того, как мы в русской культуре воспринимаем это выражение, которое я не хотела бы повторять, да, то есть ему кажется, что да, Я это вот так готовилась можно всю ночь. запросто, да, друг другу сказать, чуть ли не будет это выражение любви, но, увы, That's wrong. мы уже с коллегой сказали, что это отнюдь не так. Oh my God, I don't be Russian. Есть ли еще вопросы? Есть ли у нас время еще для вопросов? There's another question over there. Hi. Hi. I found the part about the luxury brands and the underground brands really fascinating, and I wanted to ask, does it really cause any behind-the-scenes bad blood between the two scenes? One more time, please. Uh, Can you say the Russian? Может, вы- Sure. Когда он рассказывал про Валентина, ну, про лакшери, да, и про андеграундную сцену, он сказал, что, ну, часто воруют дизайны друг у друга, и возникают ли какие-то трения и портятся ли отношения Конфликт между интересов, да, да. конфликт интересов происходит или нет? So you were sharing us, you were sharing with us a story when the luxury brand, in your case Valentina, it adopted or took all the fonts from the other brand that you sell in your store, and in that regard, I would like to ask whether there can be any clash of interests and or can any conflict raised. Yeah, because they took the font, they took the idea. You were showing us a trench coat that looks so much the same as the any conflict of interest. Yeah, as I told you that Muften is always you can do it like, but sometimes conflict. Do you know the diet brother? Yes, they always reveal the something. So after the talk, I will send the Muften and Valentino to diet brother. It's joke. But in reality, do they sue each other? Do they bring each other to court? Or because when you can see that the idea is In my shop, no, not in your shop, but generally, is like how does Muften react to the fact that somebody took his idea or his fonts, especially a luxury brand? Was he angry? Was he dissatisfied, disappointed? Or of course, that was sometimes it. angry, but I think that Muften, it doesn't matter about it. Ну, может быть, он и разочаровался, и расстроился, что, собственно, таким, так откровенно его идею позаимствовали, назовем это так. Но, тем не менее, с другой стороны, ему, в общем, как говорит наш спикер, плевать. И никаких-то судебных исков, ничего за этим не последовало. Спасибо. Спасибо большое.